keep getting into these positions and keep getting the ball into dangerous areas. That's his best cross by some distance, even then. A little bit too close, coming back the other way. Bumpachan! Oh, super touch. Azri Ghani had to stretch every sinew that he had there. Sayacith from the long ball. Gosh, it's Hendrik who almost played him in. Sayacith has to go across goal, and that is a very, very good save from Azri. He's got every right to be angry. A long ball over the top cannot cause that kind of a problem. First corner of the match for Laos. Chantavise. Six in the penalty area. Won by Sumare, and then not the best ball back in by Sayacith. Well, I think this is the Laotian team that we expected to turn up on match day one against Thailand. Hendrik does well, holds off Chantavise. Ruben Tiran, Gunalan. Ruben Tiran loves to get forward, Gunalan. To Hendrik. Shafiq. Aguero. He's the deepest sitting of the midfield three for Malaysia. Sumare again tries to show his trickery. Raymond. Aguero takes the defender with him. Hendrik thinks of the shot into Chantavise. Wanted a handball. It did look like the hands were high, but referee was right on spot. And has belatedly, I think, given a free kick. Is that for the handball? Well, it's a correct decision. Looked for some kind of advantage, if there was any, accruing, and it's not. Now then, Paulo Josue has scored many a fine free kick at this stadium. This is possibly a little bit too far out for him. Only 35 yards. Nonetheless, Kyoudon has decided to dispense with the wall. That's interesting. Might take this on, but Kyoudon will have a clear sight of it, and Paulo does take it on. Plenty of power. Goalkeeper had that one covered. And interesting from Kyoudon not to put the wall in. Ubaidullah. Again, nice little give and go. 70% of the ball to Malaysia, but Laos have had only 3 attempts on goal, 2 of which have been on target. Raymond does well. And then not so well. And then gets a little bit of fortune. 30 years of age. He's going to have a busy old time, Jimmy Raymond, this season. As are Kuching. They're playing in a AFC and Shopee competition. Hendrik. Raymond again. Four games in double quick time for both these teams as Paulo looks out wide. Gunalan. Edge of the box, Hendrik. Miscues.
Good pass selection in the end from Gunalan. The cross wasn't really on, he took his time. And a corner has been awarded here because the goalkeeper has taken more than 8 seconds to get rid of the ball. So a bonus corner, Kyodan on the half hour. And these are some of the new regulations as it's flicked in, and Kyodan saved with his feet. Lao were just not ready for that quick corner. Hendrik took it quickly and it came through. Paolo couldn't get there. And unorthodox from Kyodan. Good safe punch by the keeper. He does look at a far more imposing figure. It comes out to Hendrik once again. Kelvin asks for the corner, gets the corner. Chantavise put the challenge on Big Rodney. So third corner in quick succession. Malaysia. Vast majority of the ball. And now beginning to ask real questions. Sergio Aguero to take this fourth corner. For the home nation. Chantavise clears. Ruben Tiran finds Aguero once again. Aguero's ball. Sumere. Well, if it was meant to be a missed header from Kahan, it was a very clever idea, but I don't think it was. Inside, caught in possession. Malaysia win it back. Aguero demands the ball once again. All three of the Malaysia midfielders wanting the ball from deep, getting the ball wide out to Jimmy Raymond. More fancy work from Sumare. Here's for an end result. Well, the cross goes deep once again from Raymond. Hendrik. High, but Aguero is there, lovely ball. Hendrik, just wide. He's only scored once for his country in this, his 28th start. Hendrik dos Santos, well picked out by Sergio Aguero. He goes across the goal. Well, players there. Head in hands time for Malaysia, but they are getting closer. Goalkeeper, make sure he's a lot quicker with this distribution, but it just means Malaysia are going to get the ball again. Nearly 70% of the possession. And now starting to create some chances. Crowd encouraging with some hand claps. Gunalan. Ruben Tiran. He's got long legs, but not quite long enough. And Damot. Oh, that's a hugely ambitious ball, easily picked up by Rodney. Aguero once again. Josue wanted it long. Aguero thought Josue wanted it short. And Supachon. Both teams guilty on occasion of looking for the glory pass. Gunalan once again. Shafiq acknowledges a little bit too much pace. Very difficult to get the ball to spin and stop. And the surface is as greasy as this, and Ruben Tiran needs to jog back full length of the pitch. As goalkeeper Kyodan once again is told to hurry on by the referee. The
Again, all that does is give the ball away to Malaysia. Earlier on today, fabulous victory in the Philippines for Myanmar, 4-1. Having lost 2-1 against Malaysia, they needed a result and they got a very good result. Here's Shamari. Looks to take on two. Aguero is there. Shafiq on the edge of the penalty area. Sonavile was who got the first header out, and once again the break is on. And they're a much more cohesive unit. Oh, that's going to be a yellow card for Sergio Aguero. Oh, that's a totally unnecessary challenge. One side it was, side down. Well, if the left leg didn't get him, the right was going to. First yellow card of the tournament for the Argentine-born. Malaysia, pass accuracy very good until it comes to the final cross. Looks for Ville out wide. Aguero, long ball over the top. Paulo Josue looks for support, gets the shot in and earns the corner. That's a good result from a very difficult angle for Paulo Josue. He has got the pace of old. He's 37 now. Once he gets into his stride, and he's got that lovely left foot, and that is on target. Jordan forced to pour it clear. Fifth corner for the home team. Paulo Josue, just wide. Work the neck muscles. The referee is insistent that the goal kicks are taken quickly. Rodney Calvin does well. Been in the Malaysian Super League for quite a while now, Rodney Calvin. Been around with Kuching at the moment. Enjoying this spotlight. No Asian Cup for Malaysia in 2027, so a chance for younger players to really make a mark in establishing themselves in the national team. This ASEAN Championship, the premier tournament, for them to get match experience. Good challenge coming in from Ville, the master defender. Tiran blocked off by Chantavise. Tiran again. Aguero forced backwards by a very compact Laotian defence. Tiran gets the cross. This will be another corner, corner number 6. Lao, having got to the 40-minute mark, will be desperate to hold on to half-time.
Tipped in. Kyo misses it. Somehow cleared. Very, very messy, but they got rid of it. And there is a free kick for offside somewhere amidst all that melee. The Kyo Udon, who's been very good in the air so far, came for this corner, completely flapped at it. That is the goalkeeper's all day, doesn't get there. Well, even though the ball came backwards, there was a Malaysian player in an offside position. As we hit this 40-minute mark, and Laos will be thrilled to bits with the response that they've shown to their 5-0 morning. As Gunalan gives the ball away. He's going to keep his head up. P. Gunalan, Chantavise, Ubaidullah, space for Jimmy Raymond. Sumera goes wide. Hasn't had a chance to really run upon Ponsak. Now he does. Sumera, can he keep this in play? Oh, again, the greasy surface just takes the ball away. Final pass, getting the wide men in, or the final cross really has hurt Malaysia so far today. But the encouraging thing for Tan Cheng Ho will be that they are in these positions. Here's Gunala, another run coming in as Cajon clears. Aguero gets there, cleared by Sonobile. It'll come straight back. It's been an enjoyable game. Hendrick ran that a bit too far. Ponsak will cover. Supachan, nicely done. Ponsak, Supachan one way. Jimmy Raymond comes inside to defend. And Ruben Tiran is there, 42 minutes on the clock. Aguero, onto Shafiq. Sumere, and slows down. Cross is blocked. Comes out to Hendrick. He tries to be fancy. Supashon, little puff of the cheek, shows you how hard Laos have worked defensively. Their shape has been excellent, and they've bitten into tackles in a way that they just did not do against Thailand at the weekend. 70% of the ball to Malaysia, 7 attempts, 2 on target. Shafiq. Still going Shafiq. Decent ball, too close to the goalkeeper. Ironically, Shafiq was a centre forward, and Malaysia don't have an out-and-out centre forward. An old-fashioned number 9. Paulo Josue has that role. Ruben Tiran leaves it. Approaching the final minute of this first half. Raymond. Sumare. Crowd would love him to be a little bit more direct. Aguero over the top. Gunalan. Gunalan Josue! Paulo Josue's 3rd goal of this ASEAN Hyundai Cup 2026. And it comes right on the cusp of half-time. A simple finish in the end. Aguero on the far side. There will be a question whether or not Gunalan was offside. The pullback, no doubt that Paulo Josue is onside.
VAR will have a look to see if Bigunalam had just strayed. It's a lovely finish from Paolo for a 12th international goal. There will be 1 minute of time added on, and we are waiting for confirmation. All eyes upon the referee, Ali Ismail Somi. Needs confirmation from Mohamed Taki. And it will be close, this one. Bigunalam is very adjacent to Vile on the back post. Once he got the ball, he did well. It's not about Paolo Josue's position. It's about Paventiran Gunalan's. This is what VAR does to the game. It's very much part of the furniture now of football, international and top-flight football. And it will be a celebration followed by a celebration, or celebration followed by a groan of disappointment. Whatever it is, it's taken a chunk of time to reach the decision. In the VAR box, Mohamed Taki from Singapore and Chaisanit Panza from Thailand. Goal is awarded. Paolo Josue, third goal of this ASEAN Hyundai Cup. And now they can play the celebratory music about 90 seconds after the ball hit the back of the net. Malaysia deserving of the lead, but it is cruel of Laos, who are defended so respectfully and respectably. It's Viance, long ball down the line. Well, here's the sting in the tail. Ruben Tiran loses out to Vile. Vile's cross, oh, super save. Up the front post there was Bunsai. He got a touch, and that is a top draw save from Azrigani. He's made two superb saves. Bunsai, after Ruben Tiran, is unnecessarily. Ooh, lovely back heel. That would have been some goal from Bunsai. Back flick and headed clear. Six in and around the goalkeeper. Six in around the 6-yard box, including Sonovile. And three at the back post. Cleared by Safik. And the whistle goes for half-time. It's a nervy ending for Malaysia, having dominated and taken the lead right on the stroke of half-time through Paolo Josue. They've had 70% of the ball. Keo Dunn has had a solid game in goal. Laos have been a much more resourceful team than they were against Thailand, but they go in trailing by a goal. Couple of excellent saves from Azrigani, one from Sai Smith and one from Bunsai at half-time, though. In this ASEAN Hyundai Cup, it is Malaysia 1, Laos 0.
ada pelanggan setia Coffeetion, pengen nerusin tontonan di rumah tangga. Năng tận dụng của Malaysia ở trong trận đấu ngày hôm nay thật sự là có vấn đề. Như trường hợp này, Enric chiếm không gian rất là hay, nhưng cú sút thì lại không trúng khung thành đi ra ngoài. Và bên cạnh đó là những tình huống mà Enric kiến tạo cho Paulo Jose, nhưng tuổi tác đã khiến cho lão tướng này không thể tận dụng được. Và tưởng chừng như hiệp 1 của chúng ta không có bàn thắng, thì đến khoảnh khắc mà những giây cuối của phút 45 thì Paulo Jose lại thể hiện được một phẩm chất nữa, đó là anh di chuyển hợp lý, chọn đúng của Malaysia ở trong hiệp đấu thứ nhất. Đó là kinh nghiệm và sự tỏa sáng của một lão tướng đúng lúc, đúng chỗ. Vâng, chúng ta đã có thể thấy là trong 45 phút đầu tiên, Malaysia chính là những người làm chủ thế trận và họ đã gây sức ép rất lớn cho đội tuyển Lào. Dẫu vậy thì chúng ta có thể thấy là phần lớn là Malaysia đã bế tắc, không thể có được bàn thắng và phải nhờ vào một chân sút 37 tuổi. Vậy thì theo anh Phan Thanh Bình, điều gì đang còn thiếu trong hiệp 1 của Malaysia, của đội tuyển Malaysia? Tôi nghĩ các cái tình huống của đội tuyển Malaysia họ tấn công, họ đang thiếu một cái khâu kết thúc cuối cùng. Trong các tình huống chúng ta có thể nhìn nhận được là khi mà đội tuyển Malaysia họ gây áp lực trước đội tuyển Lào, họ với những tình huống họ tạt biên, với những cái pha đưa bóng bổng vào điểm nóng, thì Paulo Jose rồi Henrik rồi Rumaret rất là nhiều các cái tình huống mà có cái cảm giác gì đó họ đang rất là nóng vội và họ đang bỏ lỡ cơ hội rất nhiều. Cái tình huống cuối cùng mà họ ghi bàn, tôi nghĩ là đó là một cái sự mất tập trung tích tắc của các hàng phòng ngự của đội tuyển Lào thì đã có được một bàn thắng cho đội tuyển Malaysia. Nếu mà không có tình huống này thì rõ ràng muôn vàn khó khăn trước mắt cho đội tuyển Malaysia. Vâng, và chúng ta và đội tuyển Malaysia mới chỉ có một bàn dẫn trước. Vậy thì theo Thạch Oanh là trong hiệp thi đấu thứ hai, không biết là Malaysia sẽ có sự thay đổi gì hay không, hay là họ sẽ bảo toàn cái tỷ số này? Với thế trận này tôi nghĩ việc bảo toàn là không hợp lý. Bởi vì một bàn trong bóng đá rất mong manh, chỉ một khoảnh khắc thôi, một khoảnh khắc từ một tình huống cố định hay là chỉ vài chục giây thôi thì họ hoàn toàn có thể phải trả giá. Nhưng mà ở bảng đấu này thì Malaysia vẫn đặt mục tiêu là cạnh tranh với Thái Lan mà. Tất nhiên là họ cần phải thắng được Lào, họ cần phải ghi bàn để nếu như trong trường hợp so hệ số thì vẫn có thể có một cái điều gì đó để mà đối chọi với những đối thủ khác. Điều quan trọng là Malaysia cần phải đưa vài nhân tố trẻ trung hơn, mới mẻ hơn để gánh vác cái việc ghi bàn này cho lão tướng 37 tuổi là Paulo Jose. Bởi vì có rất nhiều tình huống chúng ta thấy là anh rất chậm rồi, những khoảng không gian mà cần khoảng 10 cho tới 15 mét và bứt tốc thì hầu như Paulo Jose không làm được và đều phải khựng lại để tiếp tục phối hợp với những người đồng đội của mình. Chúng ta đã có thể thấy là sau cái trận thua 0-5 trước đội tuyển Thái Lan thì đội tuyển Lào đã có thay đổi rất nhiều về nhân sự, và anh Oanh có thể thấy là họ đã thi đấu tốt hơn rất nhiều trong trận đấu ngày hôm nay, và nếu như họ tận dụng tốt, họ còn là những người có được bàn thắng. Vậy thì theo Thạch Oanh là cơ hội nào cho đội tuyển Lào để có điểm trong trận đấu này hay không ạ? Tôi nghĩ là Lào cần phải đẩy nhanh cái tốc độ chuyển đổi trạng thái của họ nhiều hơn. Có những tình huống họ có 2-3 cầu thủ sẵn sàng cho những pha bóng phản công, nhưng cái vấn đề là cái sự bất ngờ và cái sự trực diện của họ không có, nên chỉ cần loanh quanh 1 cho tới 2 đường chuyền thì các cầu thủ Malaysia thì lại cắt được. Cũng một phần là bởi vì là Lào đang chơi phòng ngự nên họ cũng không để quá nhiều những cầu thủ ở trên hàng công của mình, bởi vì họ cần đảm bảo được cái sự chắc chắn là phòng ngự. Nhưng mà vấn đề là trong hiệp đấu thứ hai bây giờ họ đã bị thủng lưới rồi. Tôi nghĩ là họ sẽ chơi khác đi, họ mạnh dạn hơn một chút và sẽ tăng cường áp lực hơn một chút để nghĩ tới việc là ghi bàn thắng vào lưới của đội tuyển Malaysia. Và trong những phút cuối chúng ta thấy một cái tình huống cản phá ban đầu giống như là một tiền đạo của thủ thành Asribin, nếu không thì chắc chắn là Lào có được bàn thắng ở góc gần rồi. Đội tuyển Lào đã có một hiệp 1 thi đấu rất tốt. Dẫu vậy thì với đội hình có quá nhiều cầu thủ trẻ thì thể lực nó là một phần mà chúng ta cũng phải nói tới. Vậy thì theo anh Phan Thanh Bình là liệu rằng trong hiệp thi đấu thứ hai đội tuyển Lào họ sẽ có thi đấu xuống sức hay không, hay là họ vẫn sẽ có thể thi đấu rất là cạnh tranh với Malaysia? Tôi nghĩ đến lúc này thì rõ ràng là cái thế trận của đội tuyển Lào với ông Guzik, ông đã không còn cái việc gì mà chúng ta phải e dè nữa rồi. Cái thứ nhất đó là thực sự ông đang có một cái thế lực những cầu thủ trẻ và họ cần là gì, họ phải được chơi bóng
và cái việc mà họ đang chủ động họ phòng ngự ở hiệp 1 đó cũng là một trong ý đồ. Tí xíu nữa là ông ta đã thành công nếu mà ông ta đã hòa trong 45 phút. Nhưng mà rõ ràng thì hiệp 2 ông phải cần những cái sự thay đổi và cái đội hình ông ta phải đẩy cao lên nữa. Chứ nếu mà chúng cứ duy trì với cái thế trận đá thấp như thế này thì rõ ràng đội tuyển Malaysia họ sẽ vây ép liên tục, và việc mà họ lùi sâu và có một bàn thắng nữa cho đội tuyển Malaysia là hoàn toàn bình thường. Cho nên tôi nghĩ là nếu mà đội tuyển Lào họ muốn có bàn thắng thì không có việc gì khác ngoài việc họ đẩy cao đội hình họ đá, họ tự tin. Hãy trao cho họ những cái việc mà họ được chơi bóng. Như Thạch Oanh vừa chia sẻ là khi mà đội tuyển Lào đẩy cao chúng ta thi đấu thì rõ ràng rất nhiều tình huống họ có thể khai thác được. Chính xác. Vâng, và chúng ta cũng cùng nhau dự đoán nhanh tỷ số trong hiệp 2. Theo anh sẽ nghĩ là đội tuyển nào sẽ là người giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay? Tôi nghĩ Lào sẽ có được bàn thắng nhưng chiến thắng chung cuộc vẫn là 2-1 nghiêng về cho đội tuyển Malaysia. Vâng, còn anh Phan Thanh Bình, anh đặt niềm tin vào đội tuyển nào? Tôi vẫn nghĩ là đội tuyển Malaysia sẽ giành chiến thắng thôi. Tại vì thực sự với cái kinh nghiệm của ông huấn luyện viên thì chúng ta cũng đã nhìn nhận được rồi. Ông sẽ chắc chắn, ông sẽ chắc chiêu từng trận đấu và chắc chiêu từng bàn thắng để bảo vệ kết quả này. Nhưng mà tôi vẫn có một chút gì đó, vẫn mong là đội tuyển Lào sẽ có một bàn thắng. Vâng, thưa quý vị, trong 45 phút đầu tiên của hiệp 1, đội tuyển Malaysia đã có được một bàn dẫn trước. Liệu họ sẽ có thể ghi thêm bàn thắng trước đội tuyển Lào hay đội tuyển Lào sẽ là những người tạo nên bất ngờ? Chúng ta vẫn còn 45 phút tiếp theo và quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình. Hãy cùng tiếp tục theo dõi hiệp 2 với phần bình luận của bình luận viên Trung Đàm, và ở phần bình luận trung lập đó chính là bình luận viên Thạch Oanh. Xin mời quý vị quan tâm theo dõi. ASEAN Hyundai Cup 2026, hành trình bảo vệ ngôi vương bắt đầu, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play. Tôi xin được phép mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Lào. Lúc này thì đội tuyển Malaysia cũng đã sẵn sàng cho hiệp đấu thứ 2, trong khi đội tuyển Lào thì vẫn chưa bước ra sân. Phần đầu đó chúng ta thấy một sự quyết tâm rất lớn đến từ Paulo Jose và những người đồng đội của mình. Paulo Jose là người đã chơi ấn tượng ở trong hiệp đấu thứ nhất và anh đã cụ thể hóa những cơ hội đến với mình bằng bàn thắng giúp cho đội tuyển Malaysia vượt lên dẫn trước ngay ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất.
Sẽ có rất nhiều người khắt khe với huấn luyện viên Tha Chang Ho, nhưng đặt trong bối cảnh của bóng đá Malaysia vào thời điểm hiện tại thì những gì mà ông đang làm thực sự là tích cực. Với một vị huấn luyện viên mới chỉ có 10 ngày lãnh đội thôi, và bây giờ ông đang dần dần giúp cho đội tuyển Malaysia có thể giành được chiến thắng ở 2 trận đấu liên tiếp, qua đó bước một bước dài đến việc sở hữu tấm vé vào bán kết. Ở bảng đấu này, Malaysia sẽ phải cạnh tranh rất quyết liệt với Thái Lan. Lúc này thì với tỷ số đang có thì Malaysia tạm thời dẫn đầu. Đội tuyển Lào sẽ có những sự điều chỉnh về mặt con người. 2 sự điều chỉnh của huấn luyện viên Ruchik. Malaysia thì đã sẵn sàng, nhưng họ vẫn phải đợi đối thủ của mình bước ra sân đấu. Hai cầu thủ được lựa chọn vào sân đó chính là số 11 Johnny và số 14 là Kuyachen. Việc Johnny vào sân nó sẽ giúp cho những tình huống phản công của đội tuyển Lào trở nên lợi hại hơn. Một cầu thủ có sự đột biến và tốc độ. Lào vẫn đang cố gắng xây dựng một đội hình trẻ trung để tạo nên một lực lượng kế cận trong vài năm tiếp theo. Người nào họ vẫn đang tin tưởng tuyệt đối vào 11 nhân sự đã lựa chọn, và huấn luyện viên Tha Chang Ho thì cũng đang hướng tới việc xây dựng một khung đội hình ổn định cho đội tuyển Malaysia ở giải đấu lần này. Như vậy không phải 2 mà tới 3 sự thay đổi. Ngoài sự xuất hiện của Johnny, Kuyachen còn có Somlit, đã chơi rất tốt trong hiệp 1, và nếu như may mắn hơn thì Enric hoàn toàn có thể điền tên mình lên bảng tỷ số. Hai đội sẽ tiến hành đổi sân. Đội tuyển Malaysia sẽ là những người bảo vệ phần sân bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn. Bên trái là đội tuyển Lào. Và như vậy là hiệp 2 của chúng ta cũng đã chính thức bắt đầu. Và tấn công đầu tiên của đội tuyển Lào được chuyền sót rất hay, combo. Ngay lập tức là một lời chào hỏi thật sự rất đanh thép mà Johnny tạo ra. Tốc độ bứt phá nhanh của Johnny đã giúp anh vượt qua được 2 cầu thủ bên phía Malaysia. Và nếu như thủ thành Asribin không kịp băng ra thì có lẽ là Johnny đã có được bàn thắng. Lào đang tăng tốc ngay từ những phút đầu tiên với một dàn cầu thủ trẻ trung và những cầu thủ mới được tung vào sân. Xử lý rất tự tin. Tiếp tục là Johnny xuất xa. Cú đá đã đập vào lưng của Jimmy Vilay. Sayasit là một trong những cầu thủ được thay ra.
tay Sayasit thì những cầu thủ như là Chantavisay hay là Sufachan cũng được thay ra. Chúng ta một lần nữa được theo dõi lại ở một góc máy khác. Một tình huống băng ra kịp thời của thủ thành Asribin. Ở trong quãng cuối của hiệp 1 chúng ta thấy là thủ môn Asribin có phản xạ cứu nguy bằng pha đánh đầu. Nếu không thì có lẽ trái bóng đã bay vào lưới với pha dứt điểm ở góc gần của cầu thủ bên phía Lào. Với việc Chantavisay nhận thẻ vàng ở trong hiệp 1 thì huấn luyện viên Grusic đã quyết định thay anh ra. Enrich được chuyền phản công. Binamat. Vilay vẫn chưa được phép vào sân sau khi anh được các nhân viên y tế chăm sóc. Mà bóng sang cánh đối diện chuẩn xác. Budalan đối đầu với Vilay. Ruben Thiran. Cơ hội. Tiếp tục là bóng trong chân của Sergio Aguero. Aguero là người đã tung ra một quả tạt đầy bất ngờ với một cái cổ chân rất dẻo để làm tiền đề cho bàn thắng của Paulo Jose. Pha đẩy người với Enrich. Sự năng nổ của Johnny đang mang lại những sự khác biệt. Nếu như Johnny quyết tâm hơn, lạnh lùng hơn thì anh có lẽ đã có được bàn thắng ngay ở vài giây đầu tiên. Đánh đầu, thời cơ đi đôi, không vào, vẫn còn Samsun. Cuối cùng thì trái bóng đã nằm gọn trong tay của Keodun. Một pha bóng mà các cầu thủ Lào đang bộc lộ sự thiếu kinh nghiệm. Họ hầu như bỏ quên Binamat. Và Binamat đã quyết định đánh đầu chiến thuật vào bên trong. Sự non nớt vẫn là điều mà Lào chưa thể cải thiện, và có lẽ điều đó sẽ được sửa dần qua từng trận đấu. Và đột phá không thành công của Gunalan, trọng tài xác định không lỗi, bóng vẫn tiếp tục. Johnny lỗi kéo người. Trọng tài Mohamed Sami đã rút ra một tấm thẻ vàng dành cho Rooney. Người đã bị phạm lỗi trong tình huống vừa rồi không phải là Johnny mà là số 14 Kuyachen Nufaki. 2 thẻ vàng cho tuyển Malaysia. Sumare lỗi rồi. Năm nay thì Sumare cũng đã ngoài 30. Aguero. Sumare. Vẫn tiếp tục là Sumare, rất cố gắng phối hợp với Simi. Sumare rất kỹ thuật, một trong những cầu thủ thi đấu với nền tảng kỹ thuật và năng lượng rất tốt bên phía đội hình của Malaysia. Ahmad không được.
Ahmad hơi giật mình với pha tạt bóng vừa rồi của đồng đội. Thu hồi bóng thành công. Ruben Thidan rất nỗ lực tạt bóng. Rất cố gắng để phối hợp tam giác với nhau. Bóng xuống đáy biên, Endrick tạt vào, đánh đầu, có vào. Trọng tài xác định đó là một pha bóng có lỗi việt vị của đó là Endrick. Tuy nhiên đây chúng ta không thể bỏ qua highlight cú thua bằng chân của thủ thành Keodun. Hai lần mắc lỗi việt vị của các cầu thủ Malaysia. Điều đó cho thấy là Malaysia vẫn đang rất tích cực cho những tình huống phá bẫy việt vị và di chuyển không bóng. Lúc này thì các khán giả của Malaysia đang rất muốn ông Than Chang Ho sử dụng Wan Kusain, người đã có hơn 16 phút thi đấu ở trận trước gặp Myanmar. Mare and Gunalan providing the width. Nearly a calamitous miscommunication. Shavile kind of defending. Calming figure on the touchline. Very rarely you see histrionics from Tan Cheng Ho. Vaidula, nicely done, just steps inside Kojeng. Gunala. Two, it's off the post. Jazue was so clever, but there's another offside. Jazue, superb. It's actually a save from Kyo Odon. Well, I said he's not a centre forward, my word. In his latter years, in the last 2 or 3 years, he's turning himself into a centre forward, Paulo Jazue. His first goal against Myanmar was very much a poacher's goal. As was his goal today, 3 yards out. Effort. Johnny has made a real impact. Finds himself just in a little bit of space. Nobody closed him down. He'll be disappointed he's put that one 5 or 6 yards wide. 10 minutes played in this second half.
Malaysia 1, Laos 0 in this group earlier on today. Philippines 1, Myanmar 4. At the weekend, Myanmar have the day off. Malaysia go to Thailand on Saturday. Now, Philippines does well. Safik, Gunalan, what kind of a cross? Gunalan puts it back, 2-0. Enric Dos Santos, made by Pavito and Gunalan. A little samba dance, but a second assist there for Pavito and Gunalan. Malaysia's crossing in this second half is so much more improved than in the first. We'll have a little look to see if there's a hint of offside. Oh, it's close again. We might have to wait a little while, but it's a lovely pullback. And through a ruck of players, Enric Dos Santos scores his second international goal for Malaysia. Ruben Tiran deserves credit. Safik saw the whip play of Gunalan. The only question, as with the first goal, is how close Gunalan was to being caught offside. Enric Dos Santos can celebrate. He'll be playing his trade back in Malaysia this year after a couple of seasons. We're still waiting confirmation from our VAR team. Ismail Soni has to wait. And again, it's close. VAR checking the possible no goal has just come up on the big screen, and that's caused a murmur of discontent, which is getting further than a murmur. And the goal is given. 2-0. 2 assists for Pavitran Gunalan. 1 goal for Paulo Josue, 1 goal for Enric Dos Santos, 2-0 to Malaysia. And on the back of an excellent 2-1 victory in Yangon against Myanmar, it's a solid start for Malaysia. A little bit of breathing space now for Malaysia. Aguero. Iklitan. Endrick. Tries to get inside Vile. Gunalan plays his football in the A1 League for JDT2. So it is a bit of a step up, and that's how close it was. That's how close it was. Lucky he doesn't wear size 12 boots. But it's a lovely cut back. It's far more measured. And real credit to Pavitran Gunalan. He's kept getting into the wide positions, kept demanding the ball off Ruben Tiran. Oh, Aguero thought about pulling Kui Cheng back, and then realised he's on a yellow card. And Obaidullah does well, just flicks the ball onto Kui Cheng's right boot.
Tiran. Will be at Malacca this season. Shafiq. Jimmy Raymond didn't get the ball. Then does get the ball. Abdullah Raymond. It's a late challenge. The referee just has a gentle word with Somlit. I am liking this new way that officialdom are trying to keep the game moving. Hendrick is up. No doubt there'll be an occasion where the referee tries to play it quickly when there is a genuine injury. Certainly the early examples in the Hyundai Cup suggest it's a good experiment and well worth keeping. Rodney Kelvin to Ubaidullah. Width again, Kunala. Old-fashioned wing play, heels touching the white line. Shafiq pirouettes, then barges his way clear, then gives the ball away to Ponsac. And Ponsac can drive forward, and Shafiq commits, and Ponsac still goes forward. And they've got 5 against 4 here. Damot, if he looks right, Ville, cross. Lovely move on the breakaway. Koicheng puts it wide. But fast and fluent, flowing football from the Laotians. Damot is a good player, Damot. In the end, Koicheng puts it quite a distance wide. We're getting updates on X for SU United FC. Here's Sumare. He splits opinion, does Mahamadou Sumare. Some people loving the tricks, others saying just get the ball in. Hendrick. Being full of vim and vigour, Hendrick dos Santos got a goal to celebrate and wins a corner now for Malaysia. Yengse, Cahan and Sonavile and the goalkeeper have provided a very good back line for the visitors. Hendrick's got plenty of big men to aim for in the 6-yard box. For Udom, fist clear. Gunalam. Only 21p Gunalam. The average age of the Malaysia starting 11, just under 27, but that includes 37-year-old Paulo Josue, 30-somethings as well. Shafiq, Mahamadou Sumare, Ubaidullah nearly caught in possession by Damot. Has been accused of playing out too much from the back of Ubaidullah Shamsul. Gunala, Tiran for the umpteenth time, goes outside. Turns to Sumare. Sumare! Own goal. Mahamadou Sumare caused problems. Own goal from Yengse. Sinabong and Malaysia on 65 minutes lead by 3-0.
round the outside of the defence has been key for Malaysia. And Mohamedou Soumaré, well, it's not his goal, but he does well. When he's direct, he's almost unplayable. But Yangse, he's got to clear that. No, it's kind of got under his feet. Soumaré spins and turns, causes problems. Thank you very much, say Malaysia. And I do think it's a little bit cruel on Lau. And the referee keen to get the game going for Yangse. Here's Bunsai. Move to the left-hand side, Bunsai. Damot. Closed down by Safiq. Vile. 4 red shirts in the penalty area. If a cross could come in, which it didn't. Son Vile. Comfortable for Rodney. Kunalam. Got there first. Somlith just plays a little ball into Bunsai. He's done well. Aguero. Soumaré. He doesn't do easy, Mohamedou Soumaré. And then loses it to Bunsai, and then wins it back, and then does easy. And it's actually caused a little bit of space to open up. Ruben Tiernan was wanting Gunalan to go forward. Safiq out wide. Oh, Hendrik was trying to play in Paulo Josue. And Hendrik is hurt. As he played that ball across, he's either landed badly or he's been caught. Oh, he's been caught. Right on the back of the knee and at some velocity. Choni, who's come in, and the angle that Hendrik has been caught there could be very worrying. Malaysia preparing to make a couple of substitutions, but let's keep an eye on Hendrik Dos Santos first. The angle he was caught up by Choni. And he's certainly in a lot of pain, is Hendrik Dos Santos. Malaysia in the meantime are preparing substitutions. Alif Haikal Lau. Well, it's not only Malaysia who have a problem with Hendrik, who's still down on the floor and is still sore. Over on the far side, Lau have got an injury. Here it is. Look at Choni. Choni comes in very late and catches him. And if Hendrik's foot is planted there, that could be very serious. Changes coming for both teams. Michael Lau coming in for what will be his 5th. Also coming on. Will come on for Hendrik.
for Sumare. Shafiq Ahmad also coming off. And a big cheer for the American-born Wan Ahmad Kuzain bin Wan Ahmad Kamal. Wan Kuzain to shorten things. But the concern is for this player, Hendrik dos Santos. And I really am concerned about him. Also on is Anku Shakir from Terengganu. Little wink for the camera. And for Laos, an addition is going to be Fong Sada, who's been going to come in for Vile at right wing back. And also coming on, Payak Sipayon. So Fong Sada will go over onto the left-hand side, the left wing back. Malaysia 3, Laos 0. 72 minutes gone, but there'll be a chunk of time to add on for genuine injuries. Vile and Gunalam getting a little bit of a telling off from referee Ali Ismail. Payak, who's just come on, incidentally plays his football in Thailand. Here's Gunalam. Malaysia still with 70% of the ball. Alif Heikel, exciting player. Gunalam eased away from the ball. Good defensive work from Vile. Should I say Somlit? It is indeed Somlit. Just uses upper body strength to guide the lanky Abitram Gunalam away. So there's the injury for Ponsak. Damot. It's a punishing schedule, this ASEAN Championship. It always is. 4 games packed into a very, very tight 2 weeks. Charlie tried to take that on the fly. Maybe needs to take it with his left foot, took it with the right. It's a lovely ball pinged in by Kahan. Hussein getting a few cheers. Alif. Malaysia with a 3-0 lead and a trip to Bangkok to come. Just a little bit more conservatively. That's going to be a corner kick. Yangtze's difficult day continues. Anku Shakir. Strong boy, Anku. Ooh, and it's his knee as he lands, just catches Yangtze. Ouch. Salavan player, though, is quickly on his feet. Malaysia have their 8th corner to be taken by Wan Kuzain. Juzue and Shakir.
in the 6-yard box. As is Rodney Kelvin, goes over all of them. And it's really well kept in. Alif. Knocked off the ball by Johnny. Belted long. It's off the side of Ruben Tieran. 10,044, the official attendance, just being announced. Healthy at this tight little stadium. Kucheng loses out. Aguero back to Azri. Well, Malaysia may be leading 3-0, but they do owe a debt of gratitude to Azri Ghani, the goalkeeper. He's made 3 top saves and might be called into action again. Kucheng tries the shot on the turn. And the block. That's going to be offside. As it broke to Hong Sakta. Hong Sakta played a right wing back at the weekend. Now he's been asked to play left wing. He's not far offside, but he is offside. 13 minutes to play plus. I'm anticipating a minimum of 5, possibly more minutes of time to add on. Alif. Cautious player, Alif Haikal, the number 12, if Malaysia can get him on the ball. Ruben Tieran. Lays it down the line, Wong Kuzain makes a good run, wins a corner. Sonavile rolls back onto the field of play as he's suffering from cramp. Now, he didn't play any part in the defeat against Thailand, and if cramp is hitting the boys on game number 2 out of 4, with a long flight to Vientiane to come. Also, we're in the pre-season period, so fitness levels aren't quite there. Corner kick for Malaysia. Ruben Tieran. Aguero helps it in. Not the best ball in. Jimmy Raymond can help it back to Rodney. Aguero. Tieran. Good opportunity to use the squad. Hakimi Azim places his former teammate here at Kuala Lumpur, Arlo Josue. Arlo with his goal, leading the line. He can have put his feet up, as same with Sergio Aguero. And Daryl Sham comes on, another of the Johor Darul Taksim second squad who are in this squad. Free kick, curled in. Edge of the box is Daryl Sham. Just trying to take it in his stride. Well, lots of new names for aficionados of Malaysian football to get used to. There is one of them, Daryl Sham. Oh, lovely flick ball, looks for Hakimi Azim, who is lightning quick. Lovely little idea from Daryl. Hakimi. Coming
together there. It's just a jump into Jimmy Raymond, who luckily, I think, saw that jump coming. It's Mongsada. Those who decide these things will be looking for the Hyundai player of the match. Really all on the Malaysia side, the potential candidates, Harlow and Hendrick. Lovely ball round the outside. Kucheng is looking for support. Kucheng goes on his own. Raymond is there. Wongkazain back supporting. Alif finds Wongkazain. Alif didn't like the little snap on the heels that he received there. Hayak. Ruben Tieran. Drives forward and is brought down on the edge of the penalty area. That'd be a yellow card. Vile becomes the second Laotian to see yellow. And it's just great drive and run from Hakimi Azim. Put the ball into the space and run. And he's big enough and strong enough to cause problems. A free kick on the edge of the penalty area, which Jazuri was on. He would fancy this. But Darryl Sham is taking control. And Wongkazain. Wongkazain, who won youth honours for the United States. Malaysia. It's been the subject of a lot of press speculation. Just sorting out bits and pieces as Wongkazain tries to measure up this. Wongkazain goes for the shot and scores his first international goal. Welcome to Malaysia, Wongkazain, and he'll go and enjoy the celebrations. Might pick up a yellow card because he's over-egged it. But my word, it's a lovely strike. It's a terrific goal from Wongkazain. And the crowd were on his side anyway, and this will mean it's doubly so. It wobbles all over the place, that. You'd think maybe, because it's the centre of the goal, the goalkeeper might get there. But it's powerful, it's dipping, it's awkward. And it's a goal for Wongkazain and 4-0 Malaysia. Chasing even further. Lau on the wrong end of another big scoreline. Jimmy Raymond. The only blot on the Malaysia
performance, the injury to Enric dos Santos, which we hope isn't as serious as I fear it might be. Tyran. %70% ball possession, 12 attempts to 9, 6 on target. Laos certainly not disgraced. The scoreline a little bit unfortunate for them. The own goal, the third goal. Really seems to have stopped them in their tracks. That's nicely done. Harold Sham. He's had a nice little cameo. Ruben Tyran. It's nice to come into a game when you're leading comfortably. For Laos, they need to just try to pick up the pieces. Take on the Philippines in Vientiane on Saturday. It's match day 3 of the ASEAN Hyundai Cup 2026, which is the midway point of the group stage. Malaysia will have 6 points out of 6. 2 difficult games to come. It is a good law, speeding up the game. Referee blows his whistle. Players have then got 5 seconds to release the ball. Asri comes out just to deny. Once again, he's had a good game. Gunalan. Oh, excellent done. Sonavile, despite the scoreline, has had a solid game at centre-back. Big number 3. Alif looks for an extravagant cross-field pass. Michael. For simulation. Saka to Toussaint. Slides in, doesn't follow through, doesn't make any contact whatsoever. We had a yellow card for simulation for a Thai player at the weekend. Now one here, and it's good to see some of those things that annoyed fans and commentators for many years are just being stamped down upon by the regulators. On to the 90-minute mark, and we will have 5 minutes of time added on. Gunalan, Ruben Tyran, another lung-bursting run. Not a bad cross. It's well dealt with by Sonvile. And Daryl Sham does well. And Sonlik can play it out to Damot. Damot looks down the line. Ubaidullah. Nice little pirouette.
coming through for Hakimi. Plenty of red shirts back now, though. Chance over the top from Gunalan. Well, Pavitan is potentially a Hyundai player of the match, and that would have been an exclamation point on it. But instead, a lovely ball is played in. He might have been offside anyway. But Shakir has put it on a plate for Gunalan, and he's put it over the bar. Sham gives the ball away. Malaysia playing out time. Raymond again. Malaysia playing a little bit of keep ball. Ubaidullah. Oh, 4-0 looks utterly convincing. I should remind you that Ashraf Ghani made 3 excellent saves. Even Tieran and Gunalan still combining. Oh, there's a hint there of a pull on the back of Shakir. Referee had a perfect view of it. Top of your picture. Yeah, there's a little tug back there, isn't there? Referee, I think, showing a little bit of charity there to Laos. It's not a game changer. Rodney Kelvin. Hakimi scores, but the flag goes up for offside. This one will not count because Hakimi Azim is offside. It's a good finish, but it will count for naught. Of course, VAR will check. But as the ball was played through, he just went a split second too early. There he goes now. He's just leaning forward. That angle won't tell us. And he's given a clean pair of heels to Kahan. We'll need to see a sideways angle. And the VAR officials will need to draw all their lines, etc. But yeah, offside is confirmed. Malaysia, well, they made hard work of it. It took them until the 44th minute to get their nose in front, but once they did get their nose in front, they were able to run away with a 4-0 victory.
A home debut goal for Wonkuze, the American-born, who's been brought into the squad with such excitement. Goals for Paulo Josue, Hendrik Dos Santos, and an own goal by Viengsai. Meaning that it's Malaysia who make it 2 wins out of 2 in this ASEAN Hyundai Cup. A victory in Myanmar, a convincing home victory against Laos, and it sets them up for the difficult trip to Thailand and Bangkok on Saturday. Paulo Josue, his 3rd goal of this tournament. He is leading the line and leading by example. A veteran doing all the right things. A valiant effort by Laos. A much improved performance from the one they put up against Thailand. Ashrigani forced into 3 excellent saves. One in the first half, outstanding. One right at the end of the first half with his face. Doesn't matter how you keep them out, but Ashri had an important role to play. Laos, I feel, can be a little bit disappointed to have lost. But lose they have. They're 0 for 2 at this ASEAN Hyundai Cup. Final score, it's finished Malaysia 4, Laos 0. Señores, terminado. Malaysia 4, Laos 0. Finish, final. Malaysia 4, Laos 0.